friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. You have come here to I.E.L.T S and Toefl Writing and Speaking Task Development class. The essays have been taken from Lingua Forum, Dream Tech publication. We have come here to the video number 42. Test on English as foreign language, Indian International English Level Testing System. Writing, you have to write at least 250 words in task 2. And in speaking task, you have to speak for a minimum of 2 minutes continuously. If you get a topic like this, see these type of questions, agree or disagree questions. The topic here you may get literature and history are more important subject for students than mathematics and science. So here the topic is given: literature, history, geography, social science are much more important than maths, physics and chemistry, biology, botany, all the science subject. Do you agree with this point? Of course, everybody till 10th standard, they might have studied science subjects. So, and after that 11th and 12th, some take the science as their main subjects. Some take arts like history or accountancy or commerce. Then they choose during their college studies either economics, history. Here in science students, they go for engineering and medicine. So the topic here is literature. Arts, be English literature, Tamil literature, and the history are more important subjects. Here he says, compared to mathematics and science, these subjects are more important. Do you agree or disagree with that view? And why? You have to say, use specific examples and reasons to explain your answer. So in the introduction part he says a sample essay given here. History and literature are often seen as luxuries in the modern curriculum. So nowadays, in the modern days, the subject syllabus, history and literature are considered to be luxurious. It's not a necessity, it becomes a luxurious. See, however, I must oppose attempts to give literature and history a subordinate position. Here the author says, the writer says, history and geography has become luxurious in the modern day curriculum, means they are not giving much importance for these two subjects. Now people are giving much importance for maths, physics and chemistry and science, but history and literature are not given importance. So the author, the writer, he says that he is pained with this fact, and he says no way history and literature are going to be subordinate compared to mathematics and physics, science. In the curriculum, these subjects are just as important as maths and science for several reasons. He says that literature and history is as important as maths and science. All the parents in the schools, in the college, everywhere, maths and science are given much importance. Here the author says, no, these subjects, history and literature, should be given its due importance. It's equally as good and as important as mathematics and science. So he says with the examples, first, there's much more to life than expertise in science and math. Everybody are trying to involve themselves, finding out scientific research they are doing. Science and math, they think it's most important. But more than that, something is there. What is that? A balanced education requires. So if you're being a scientifically good, it is not a balanced education. A balanced education requires exposure. You should be knowing about history and literature as well. So the balanced education would be both. You must be knowing about the literature and about the maths and science. So one-sided importance given to science subjects, it doesn't balance the educational curriculum or system. So indeed true, knowledge of history is essential to education in the science. So in the science also there is a history. We should know about the science of the history. We should know about the science of the history. I mean, because one can't understand a science well without knowing how it developed and who developed it. So even science has its own history. Unless
the students understand the history of science, they won't be knowing how the science is in the present day, what is its evolvement, what is its origin. And unless he knows about the history of science, he won't be able to understand the present science. So even in history and even in mathematics, there is a history which the student should understand. So coming here, in addition, history is a record of the most important subject of all. So here the author and writer says history is the most important, whether it is in science, whether it is in mathematics, or whatever it is. Unless you know history about whatever the things are happening, you won't be able to understand the subject. Telephone, cell phones, what is the history behind that? Graham Bell has invented about that telephone. About aeroplanes and jets and rockets, everywhere it's going. What is the history about that jets and aeroplanes or flying machines? It is the Wright brothers' invention of aeroplanes in the beginning. So you have to know about the history and the evolution and the process. Electricity and bulbs, computers, everything has its own history. So history in the science is the most important also. Any subject, you say about India and history, America and history, who discovered America, it is the Columbus, right? So the history is there in each and every subjects. Human behavior, what people did with discoveries and inventions, is at least as important as what people discovered and invented. So what people have discovered and invented, so we should you should know about what the people have, the discoveries and the inventions. You should know about that, only then you can understand the people who have contributed for the discovery and inventions. Whereas science gives us insight into the physical and biological environment. So science gives an idea, science gives us an understanding, science makes us to know the insights of the physical structure, what is inside, and biological environment, what is the process of its made around us. History increases our understanding of our human environment. So science helps us to understand the biological and physical environment, but history helps us to understand the human environment, the humanity, how the human, what is the human related with all these achievements and discoveries and the process, everything. So coming here in the final paragraph, in the conclusion part, we say, meanwhile, at the same time, literature gives us a clear understanding. Literature gives us a very good understanding of almost everything else by putting thoughts into vivid language. So what is literature? Your thoughts is the literature. Whether it is in Tamil Tirukkural, whether it is in English, all the Shakespearean poems and everything, Keats, everything. So whatever it is the language of the human thoughts. Human thoughts are put into the words. It is literature. So meanwhile, literature gives us a clearer understanding of almost everything else by putting thoughts into vivid language, clear language. So all the thoughts which are put into language, it is literature. Are you able to understand what is literature? All the human thoughts put in languages, whether it is in French or Tamil or Malayalam or English, Hindi, any language, the thoughts of the human thoughts put into language is called literature. Consider Shakespeare, the great drama, I know drama and all the lyric writer. In Julius Caesar, what did he do? The evil, he has written a the thought into his words. The evil that men do lives after them. Hitler is an evil man. He did evil. Even after his death, the word Hitler, it irritates us. It symbolizes the cruelty, the murderous, the evil of the human side, the word Hitler. So the evil that men do lives after them. The good is after, interred with their bones. So in the bones, all the good things are there with them. But the evil is spoken even after their death. There's an important idea
There's important idea clearly expressed. Would it come to mind so easily were it not part of a famous work of literature? Ideas made available through literature. The ideas which are made available through literature and history are essential. Ideas which are expressed through literature and history are essential to complete education. So the education would be completed not by mathematics and science, the history and the thoughts of the humanity put in the words and the evolvement. It is most important. That's why it's a mistake to emphasize science and math at their expenses. Here there is literature and history, so you should not give much importance. You must give importance to maths and science, very much is needed, but at the expense of literature and history, it is not good. That's what the author says, that's what the writer says. So history, not only even in science, it has an history. You should understand the history. Just by knowing the science is no use, and knowing science, just giving less importance to literature and history is wrong. That's what the writer says. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Yes. Yes, come, Miss Yes, Miss Sankita. What's your qualification? MCA, sir. Which country are you planning to go? London. So what do you plan to do in London? It's for jobs. Is for job. Why don't you tell what you understand about this topic? Good morning to everybody. I'm Sangeeta. I disagree with this topic because both are important for our students and all. Literature and history is more important. Then history is more important because we know the history only. We can go through the nowadays technologies, because new technologies are based on the histories only, and literatures are the idea, get the ideas on that only we can go with that knowledges, educations. So we can both literature and history, and also the math and science also important. Nowadays the parents and students are more interested in that maths and science only, because in science, engineering and engineering, for engineering, they must know the maths and the science. Doctors and all, they must study the science only. So parents and students also go through continue more interested in maths and science. In my point of view, both are important. Thank you. Mm. What's your name? Which country are you planning to go? Singapore. Okay. So what do you plan to do? Studies or job? Jobs. Okay. Could you tell about this topic? What do you understand? Good morning, everybody. Today I discussed literatures and history subject. I do not agree with topics, because literatures and history are most useful our life. It is it's more advanced of and compared than maths and science. Then history records is our most useful for our government exams. Then all government exams are history basics. Then literature is useful for our ideas knowledge. Then science and maths is both and English, both and engineering college. Everybody +2 group in maths, physics and computer science or biology, but not care for history and literatures. Then few college available for Tamil and English language.
then science knowledge our increase by our physics physicals and chemistry biologies. Then history knowledge is more useful for our life than living environment. So thank you. International English Level Testing System, Toefl test on English as foreign language. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தாலும் அமெரிக்க அரசாங்கத்தாலும் நடத்தப்படக்கூடிய உங்களுடைய ஆங்கில திறன்கள் எழுதுவது, ரைட்டிங், லிசனிங் கேட்பது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, ரீடிங் வாசிப்பது, இந்த 4 திறன்களில் எவ்வளவு மதிப்பெண் பெறுகிறீர்களோ அதற்கு தகுந்தபடி வெளிநாட்டிலே உங்களுக்கு வேலையும், வெளிநாட்டிலே நீங்கள் மேற்படிப்பு படிப்பதற்கும், விசா வழங்குவதற்கும் இந்த ஐல்ட்ஸ் அண்ட் டோஃபல் மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. ஸோ இங்கே ரைட்டிங் எழுதும் அண்ட் பேச்சும் சிறனில் லிங்குவா ஃபோரம் கட்டுரை மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ 42 இதனுடைய பப்ளிகேஷன் கட்டுரைகளை எடுத்து நாம் இப்போ பாடம் எடுக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். அப்போ இந்த எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது குறைந்தது 250லேருந்து 260 வார்த்தைகளுக்கு பக்கம் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். பேச்சு ஆங்கிலத்திலே இந்த மாதிரி தலைப்பு வந்துவிட்டால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாமல் உச்சரிப்புடன் தெளிவாக இலக்கண ரீதியாக வாத பிரதிவாதங்களை எடுத்து வைத்து முடிவுரை, முன்னுரை, உதாரணங்களுடன் நீங்கள் சிறப்பாக சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு லிட்டரேச்சர் என்றால் என்ன? தமிழ் இலக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இலக்கியத்தை லிட்டரேச்சர் என்று சொல்கிறோம். லிட்ரேச்சர் என்றால் தமிழ், ஆங்கிலம், அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு. அப்போ இலக்கியமும் வரலாறும் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இவைகள் 2 மிக முக்கியமான பாடங்கள். தென் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், கணக்கு பாடத்தை விட, அறிவியல் பாடத்தை விட இந்த இலக்கியமும் வரலாற்று பாடங்களும் மிக முக்கியம். Do you agree or disagree with this topic? இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? Why? ஏன்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் ரீசன்ஸ் காரணங்களையும் நீ சொல்ல வேண்டும். டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன் விடைகளை சொல்லும் பொழுது. ஸோ இப்போ மிக மிக முக்கியம் என்ன? மிக மிக முக்கியம். இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 560 இன்ஜினியரிங் காலேஜ், பொறியியல் கல்லூரிகள், 30க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகள், பாலிடெக்னிக்ஸ் என்று ஏகப்பட்ட கல்லூரிகள் வந்துவிட்டது. கலை அறிவியல் கல்லூரிகளினுடைய மதிப்பு குறைந்து விட்டது. மாணவர்கள் அனைவரும் இந்த பிஇ இன்ஜினியரிங் கல்லூரி படிக்கிறார்கள். ஒரு 20 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி 10 இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் இருந்தது. இப்போ 550 பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கிறது. ஸோ மாணவர்களும், பெற்றோர்களும், ஆசிரியர்களும், பொதுமக்களும், அரசாங்கமும் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது? அறிவியல் பாடத்திற்கு முக்கியம் கொடுக்கிறது. ஸோ அனைவரும் அறிவியல் ரீதியாக சிறப்பானவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் இலக்கிய ரீதியாக, கலை சம்பந்தப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய படிப்புகளை இவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை. இப்போ அறிவியல் எவ்வளவு முக்கியமோ அதற்கு ஈடானது படிப்பு தான் இந்த இலக்கிய படிப்பும் வரலாற்று படிப்பும். ஸோ இது முக்கியமாக இன்றைய காலகட்டத்திலே அறிவியலும் இந்த வரலாறும் இலக்கியமும் முக்கியத்துவம் இழந்து விட்டதா? கலைக்கல்லூரிகளை அனைத்தும் மூடிவிட வேண்டுமா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறது. பொறியியல் தான் முக்கியமா? மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி தான் முக்கியமா? கலையும் வரலாறும் பின்தங்கி விட்டதா? இந்த ஒரு வாத அடிப்படையான ஒரு தலைப்பு. ஸோ இதுக்கு இங்கே தலைப்பு என்ன சொல்லியிருக்கிறது? இலக்கியமும் வரலாறும் அறிவியல் பாடத்தை விட, கணக்கு பாடத்தை விட சிறந்தது என்று சொல்கிறது. ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, இல்லையா? ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்கிறார்? ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் லிட்ரேச்சர், வரலாறும் கலை சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளும் ஆர் ஆஃபன் சீன் அஸ் லக்ஸுரிஸ் இந்த மாடர்ன் கரிக்குலம். மாடர்ன் கரிக்குலம் என்றால் என்ன? இன்றைய பாடத்திட்டத்திலே இந்த இலக்கியமும் வரலாறும் தேவையில்லை என்று ஒதுக்கிவிட்டார்கள். அது ரொம்ப ஆடம்பரம், வேண்டாம், அதுக்கு நேரம் இல்லை என்று ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள். இன்று பிஇ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரு வரலாறு இருக்கிறதா? இல்லை. வரலாற்று பாடத்திட்டமே இல்லை. எம்சிஏல் இருக்கிறதா? இல்லை. ஸோ இன்று இந்த வரலாற்று பாடத்தையும் இலக்கிய பாடத்தையும் ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள். லக்ஸுரி என்றால் ரொம்ப ஆடம்பரம் என்று ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள்.
However, எப்படி எனினும் I must oppose attempts to give literature and history a subordinate position. இந்த எழுத்தாளர் சொன்னா என்ன சொல்கிறார்? நான் எதிர்க்கிறேன், இலக்கியத்திற்கும் வரலாற்றுக்கும் குறைந்த மரியாதை கொடுப்பதை நான் எதிர்க்கிறேன். இந்த கரிக்குலம் என்றால் பாடத்திட்டத்திலே these subject, இந்த பாடங்கள் are just as important as maths and science. இந்த இலக்கியமும் இந்த இந்த வரலாற்று பாடங்களும் இது கணக்கை போன்றும் அறிவியலை போன்றும் மிக மிக முக்கியமான பாடத்திட்டங்கள். இதற்கு எந்த விதமான குறைகளையும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். வரலாறு அறிவியலுக்கு சமப்பட்டது, இலக்கியம் மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு ஈக்குவலானது, எந்த வகையிலும் இது குறைவில்லை என்ன என்ற காரணத்தை சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் தேர் இஸ் மச் மோர் டு லைஃப் தென் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். இவர் என்ன சொல்கிறார்? கணக்கையும் அறிவியலையும் விட மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நிறையாக இருக்கிறது. அறிவியலையும் கணக்கையும் விட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நிறையா இருக்கிறது. எ பேலன்ஸ் எஜுகேஷன், ஒரு சமமான ஒரு கல்வி வழங்குதல் ரிக்வயர்ஸ். அது என்ன தேவைப்படுகிறது? எக்ஸ்போஷர் டு ஹிஸ்ட்ரி. எக்ஸ்போஷர் என்றால் என்ன? நீ அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், வரலாற்றை அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அண்ட் லிட்ரேச்சர், இலக்கியத்தை கற்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆஸ் வெல். ஸோ கணக்கு இது ரெண்டும் சமமாக கொண்டு போக வேண்டும். பேலன்ஸ் எஜுகேஷன் வர வேண்டும். மேத்தமேட்டிக்ஸும் கணக்கும் வரலாற்றும் அறிவியலும் இலக்கியமும் சமபங்காக செல்ல வேண்டும். இண்டீட், உண்மையிலே நாலேஜ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் எசென்ஷியல் டு எஜுகேஷன் இன் த சயின்ஸ். வரலாற்று அறிவியலிலும் கூட அதனுடைய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தொழிற்சாலைகள் வருகிறது, இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், தொழில் புரட்சி எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது, எப்பொழுது வித்திடப்பட்டது, மின்சாரம் வந்திருக்கிறது, மின்சாரத்தினுடைய வரலாறு என்ன, டெலிஃபோன் வந்திருக்கிறது, செல்ஃபோனினுடைய வரலாறு என்ன, ராக்கெட் போகிறது அந்த விண்வெளியிலே, அந்த ராக்கெட்டினுடைய வரலாறு என்ன. இந்த வரலாற்றை அறிந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியம், சயின்ஸாக இருந்தாலும் அறிவியலாக இருந்தாலும். பிகாஸ் ஒன் கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏ சயின்ஸ் வெல். ஒருவனால் அறிவியலை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது விதவுட் நோயிங் ஹவு இட் டெவலப்ட் அண்ட் ஹூ டெவலப்ட் இட். யார் அதை கண்டுபிடித்தார்கள், எப்படி அந்த அறிவியல் வளர்ந்தது என்ற அந்த அறிவியல் வரலாறு இல்லாமல் அறிவியல் கற்றுக்கொள்வது உபயோகமற்றது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் என்ன சொல்கிறார்? இன் அடிஷன், மேலும் ஹிஸ்டரி இஸ் எ ரெக்கார்ட் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஆல். வரலாறு இருக்கிற பாடத்தை அனைத்து பாடத்திலும் விட அது தலையிலே கவசத்திலே ஒரு வைரக்கல் போன்று மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாடத்திட்டம் இந்த வரலாறு. ஹியூமன் பிஹேவியர், மனிதனுடைய பிஹேவியர், நடந்து கொள்கிறான், எப்படி நடந்து கொள்கிறான். வாட் பீப்புள் டிட் வித் டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன். டிஸ்கவரி என்றால் என்ன? ஏற்கனவே இருப்பதை கண்டுபிடிப்பது. கொலம்பஸ் டிஸ்கவர்ட் அமெரிக்கா, இருக்கிற அமெரிக்காவை கண்டுபிடிப்பது டிஸ்கவரி. இன்வென்ஷன் என்றால் என்ன? இதுவரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்காததை கண்டுபிடிப்பது இன்வென்ஷன். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இன்வென்டட் பல்ப் என்று சொல்கிறோம். புதிதாக கண்டுபிடிப்பது, ஏற்கனவே இருப்பதை கண்டுபிடிப்பது டிஸ்கவரி. அப்போ இந்த டிஸ்கவரி அண்ட் இன்வென்ஷன் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் as what people discovered and invented. அப்போ டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன், அதாவது இந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாக மனிதன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை யார் கண்டுபிடித்தார்கள், எதை கண்டுபிடித்தார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வது போன்று அதுவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. வேற சயின்ஸ் கிவ் அஸ் இன்சைட் இன்டு த பிசிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் என்விரான்மெண்ட். அப்போ சயின்ஸ் என்பது, அறிவியல் என்பது ஒரு பொருள் இருக்கிறது, அந்த பொருளுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது. பயாலஜிக்கல் என்றால் அதனுடைய அந்த பயாலஜி என்ன சொல்லு, பாகங்கள், உள்பாகங்கள், அதெல்லாம் என்ன என்று சொல்லும். அரௌண்ட் அஸ் ஹிஸ்ட்ரி. ஆனால் வரலாறு இன்க்ரீசஸ் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அ ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட். வரலாறு என்ன சொல்லுகிறோம்? மனிதனுக்கும் அந்த பொருளுக்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இருந்தது, ஆதி காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் எப்படி மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் என்பதை சொல்லுகிறது. ஸோ மீன்வாயில் அதே நேரத்தில் இப்போ ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி இந்த எழுத்தாளர் சொல்லிவிட்டார். மறுபடியும் அவர் லிட்ரேச்சர் பற்றி, இலக்கியத்தை பற்றி சொல்கிறார். லிட்ரேச்சர் gives us a clear understanding of almost everything else. உலகத்தில் இருக்க அனைத்தை பற்றியும் அந்த இலக்கியம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. else by putting thoughts into vivid language. vivid என்றால் என்ன? உயிரோட்டமான ஒரு மொழியிலே நம் மனிதனுடைய சிந்தனைகளை அந்த மொழி வாயிலாக சொல்கிறது.
ஐன்ஸ்டீன் என்று ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி இருக்கிறார். அவர் தன்னுடைய சிந்தனைகளை மொழிவாயிலாக சொல்கிறார். ஒரு பேராசிரியர் இருக்கிறார், சிறந்த பேராசிரியர் அறிவியல் துறையிலே, தன்னுடைய சிந்தனைகளை மொழிவாகியாக சொல்கிறார். ஸோ பை புட்டிங் தாட்ஸ் இன்டு விவிட் லாங்குவேஜ், விவிட் என்றால் உயிரோட்டமான மொழி மூலமாக அவர் தன்னுடைய சிந்தனைகளை சொல்கிறார். கன்சிடர் ஷேக்ஸ்பியரை நினைத்துக்கொள்ளின் ஜூலியஸ் சீசர் என்ற அந்த ஒரு நாவலை எழுதியிருக்கிறார். அதில் என்ன சொல்லுகிறார்? த ஈவில் தட் மென் டூ லிவ்ஸ் ஆஃப்டர் தேம். எவனொருவன் கெடுதல் செய்கிறானோ, கெட்டதை செய்கிறானோ, தீமைகளை செய்கிறானோ, அவன் செத்தவுடனும் அந்த தீமைகள் பற்றியே அவனை பற்றி சொல்வார்கள். த குட் இஸ் ஆஃப்டர் இன்டர்ட் வித் தேர் போன்ஸ். ஆனால் நல்லது செய்யும்பொழுது அது உடல் ரீதியாக எலும்புடன் சேர்ந்து ஒட்டிக்கொள்கிறது. ஸோ தேர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியாஸ், தெளிவான கருத்துக்கள் clearly expressed, தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. would it come to mind so easily were it not part of a famous mark of literature. இது கலையினுடைய இலக்கியத்தினுடைய தனி சிறப்பல்லவா? ஒரு மனிதன் தெளிவாக அழகாக தன்னுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிப்பது அது இலக்கியத்தின் சிறப்பல்லவா? இலக்கியம் கலைநயம் வாய்ந்தது அல்லவா என்று கேட்கிறார். ஸோ இலக்கியம் வரலாற்றை போன்று மிக மிக முக்கியமானது. ஐடியாஸ் மேட் அவைலபிள் த்ரூ லிட்ரேச்சர். அப்போ இலக்கியத்தின் மூலமாக சில கருத்துக்களை நீ சொல்லும் பொழுது அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆர் எசென்ஷியல் டு கம்ப்ளீட் எஜுகேஷன். ஒரு கல்வியிலே நீ நினைக்கக்கூடியது, சிந்திக்கக்கூடியது, வரலாற்றுடன் தெளிவாக சொல்லுவது கல்வியினுடைய மிக முக்கிய பாடம். ஆகையால் தான் இன்று 80% மாணவர்கள் பிடெக் முடித்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அது ஆங்கில வழியாகவும் சரி, தமிழ் மொழி வாயிலாகவும் சரி, தெளிவாக அவர்களால் பேச முடியவில்லை. இலக்கியம் என்பது என்ன? சிந்தனைகளை மொழி வாரியாக சொல்லுவது. அது ஆங்கில மொழியாக இருந்தாலும் தமிழ் மொழியாக இருந்தாலும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. அறிவியலுக்கு அதிக கவனம் செலுத்துகிறார்கள். கம்ப்யூட்டரில் டெக்னாலஜி, சி++, ஜாவா இந்த சாஃப்ட்வேரை அறிந்து கொள்கிறார்களே ஒழிய கற்ற அந்த அறிவியல் விஷயங்களை தெளிவாக உயிரோட்டத்துடன் அவர்கள் மனதில் வரக்கூடிய அந்த சிந்தனைகளை வார்த்தைகள் மூலமாக, வாக்கியத்தின் மூலமாக, குரல் வளத்தின் மூலமாக அவர்களால் மக்களிடம் தெளிவாக பேச முடியவில்லை. ஆக இந்த இலக்கியம், லிட்டரேச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பும் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளாமல் ஒருவரால் எது என்ன என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த வரலாற்றையும் அறிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியம். That is why it is a mistake to emphasize science and maths at their expense. ஸோ ஆகையால் சயின்ஸ் அறிவியலும் கணக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸும் ரொம்ப முக்கியம். இந்த இலக்கியத்தை ஒதுக்கி விடுவோம், வரலாற்றை ஒதுக்கி விடுவோம், அது தேவையில்லை, அதற்கு ஏதோ பாஸ் மார்க் வாங்கிவிட்டால் போதும். இந்த கணக்குக்கும் இந்த மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரிக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கும் பொழுது அது தவறு என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பு இலக்கியமும் வரலாறும் கலை சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகள் இவை. அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளான கணக்கு, அறிவியல் இந்த பாடத்திற்கு சரிசமமான பங்கை கலைக்கும் வரலாற்றுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். தேவையில்லை. இன்று வரலாற்றை கற்றுக்கொண்டு என்ன பிரயோஜனம், இலக்கியத்தை கற்றுக்கொண்டு என்ன பிரயோஜனம்? இன்றைய கம்ப்யூட்டர்லேயே அனைத்து வந்து விட்டிருக்கிறது. இது தேவையில்லை என்று நீ மறுபடியும் அதற்கு பிரதிவாதமாக இதற்கு எதிராகவும் நீ பேசலாம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகள்